Hermanos y hermanas, cuando hablamos de la oración a las 3 a.m., no estamos hablando de una tradición vasta, ni de un simple hábito nocturno. Estamos hablando de un encuentro, de un llamado, de un tiempo donde el cielo parece inclinarse con más fuerza hacia aquellos que se atreven a buscar a Dios cuando el mundo ondea. A las 3 a.m. la ciudad está en silencio, pero el mundo espiritual está en movimiento. Es en esa hora donde muchos sienten la inquietud de levantarse, la necesidad de orar, la carga de interceder. No es un capricho, es una invitación divina. Es un recordatorio de que tu espíritu necesita hablar con su creador, lejos del ruido, lejos de las distracciones, lejos del cansancio de la jornada. La oración a las 3 AM de madrugada se ha considerado por generaciones como una hora de sensibilidad espiritual, no por superstición, sino por coincide con un momento único del ser humano, cuando la mente baja su ritmo, las emociones se aquietan y el corazón se vuelve más receptivo a lo que normalmente pasaría desapercibido en medio del ruido diario. A esa hora, el silencio exterior ayuda a revelar lo que hay en el interior. Las voces de la rutina se apagan, las obligaciones quedan suspendidas, y el espíritu, libre de interrupciones, comienza a percibir con mayor claridad aquello que durante el día se confunde con distracciones, ansiedad o cansancio. No es que Dios hable más fuerte en la madrugada, sino que nosotros escuchamos mejor. En este tiempo, el cuerpo se encuentra en su punto más vulnerable de descanso, lo que paradójicamente abre una puerta hacia una mayor sensibilidad espiritual. El cansancio físico permite que la mente racional pierda un poco de control, y es espacio es suficiente para que el espíritu sea más consciente de la presencia de Dios. Muchas personas describen que sienten una paz profunda, una impresión interna, una voz suave en el corazón, o un impulso a orar sin saber exactamente por qué. Esta sensibilidad no siempre se manifiesta de manera espectacular. A veces es tan sencilla como una carga en el alma, un pensamiento persistente, un versículo que viene a la memoria o una inquietud que no desaparece hasta que la persona se levanta a orar. La madrugada, en su quietud, facilita un tipo de encuentro donde las emociones no están dominando, donde los pensamientos no compiten entre sí y donde las preocupaciones del día no exigen atención inmediata. Esto crea un espacio propicio para la reflexión profunda, la introspección y la búsqueda sincera de dirección divina. Muchas personas descubren que a las 3 a.m. recuerdan promesas olvidadas, perciben la corrección que ignoraron durante el día, o sin convicciones que no habían podido escuchar antes. En ese ambiente silencioso, la persona se vuelve más honesta consigo misma y con Dios, porque no necesita aparentar ni mantener una imagen, solo está allí, en la oscuridad, con su espíritu desnudo, ante la presencia del Señor. Además, el silencio de la madrugada actúa como un espejo espiritual, lo que estuvo oculto bajo capas de actividad diaria suele salir a la superficie. Heridas no tratadas, temores profundos, decisiones postergadas, deseos que se intentaron ignorar. Todo se hace visible cuando el espíritu está sensible. Esta vulnerabilidad no debe verse como debilidad, sino como una oportunidad para sanar, entender y crecer. Es en ese estado donde muchos reciben claridad mental, fortaleza emocional y renovación interior. La sensibilidad espiritual juega un papel esencial porque
permite percibir señales sutiles, direcciones específicas o consulos que durante el día se perderían por completo. A las 3 AM también se experimenta una sensibilidad especial hacia lo sobrenatural. La persona se vuelve más consciente de su dependencia, de su necesidad de conexión espiritual, de la voz que llama de lo profundo del corazón. No se trata de una experiencia mística sin fundamento, sino de una condición espiritual que se ha observado por siglos en distintas culturas. La madrugada despierta el alma. La mente, al estar menos activa, permite que el espíritu tome protagonismo y que la persona pueda sentir con más claridad la presencia de Dios, la revelación de su palabra o la guía del Espíritu Santo. Muchos describen que en esas horas reciben ideas, solutions, respuestas o consuelo sin haberlo pedido explícitamente. Es como si el alma, al estar libre de distracciones, finalmente pudiera escuchar lo que siempre estuvo allí pero no podía percibir durante el día. Cuando se habla del momento bíblico de vigilancia, se hace referencia a un tiempo que en la escritura tiene un significado especial. La madrugada, especialmente entre las 3 y las 6 de la mañana, conocida como la cuarta vigilia. En este periodo, según diversos relatos bíblicos, Dios se ha manifestado con poder, ha dado instrucciones claras, ha roto cadenas, ha abierto caminos y ha intervenido en momentos cruciales de la historia de su pueblo. No es una hora elegida al azar. Tiene un simbolismo espiritual que atraviesa generaciones. En la antigua cultura hebrea, la noche se dividía en vigilias, y la última era la más importante porque marcaba la transición entre la oscuridad y la luz. Orar en esa franja era un acto de fe que declaraba que la noche no tenía la última palabra y que la luz estaba por manifestarse. En las escrituras se encuentran episodios significativos que sucedieron en este tiempo. Fue durante una madrugada que Jesús caminó sobre las aguas para encontrarse con sus discípulos en medio de la tormenta, un gesto que simboliza cómo Dios se acerca en los momentos de mayor vulnerabilidad del ser humano. También en una madrugada Jacob luchó con el ángel, y no lo soltó hasta recibir bendición, mostrando que este es un tiempo de insistencia espiritual, de encuentros decisivos. Y los salmos están llenos de expresiones donde los siervos de Dios buscaban su presencia temprano, antes del amanecer, reconocen do la madrugada como un tiempo privilegiado para recibir fortaleza y dirección. La Biblia no presenta la madrugada como un horario rígido para orar, sino como un momento estratégico donde el alma está más inclinada a la vigilancia espiritual. La vigilancia, como concepto bíblico, siempre implica alerta, sensibilidad y disposición para escuchar. No se trata simplemente de estar despierto físicamente, sino de estar despierto espiritualmente. Orar en la madrugada es participar de esa tradición de vigilancia, es ponerse en posición de guardia ante lo que se mueve en el mundo espiritual. Es en ese tiempo donde muchas personas sienten que pueden discernir mejor los movimientos de su propia alma y los ataques o desafíos que vendrán durante el día. En la vigilancia de la madrugada se elevan oraciones de protección, de dirección, de agradecimiento, de clamor, porque se entiende que la jornada está por empezar y el espíritu necesita estar alineado con la voluntad divina para enfrentar lo que viene.
El momento bíblico de vigilancia también recuerda las palabras de Jesús a sus discípulos cuando les pidió que velaran y oraran para no caer en tentación. Aunque ellos no lograran mantenerse despiertos, el mensaje sigue siendo vigente. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La madrugada representa ese espacio donde la carne quiere dormir, pero el espíritu clama por buscar a Dios. Quien obedece a ese impulso espiritual está practicando la vigilancia. Está diciendo con su acción que entiende la importancia de estar conectado con lo divino antes de que la actividad del día trate de arrastrarlo a la rutina, a la preocupación o a la distracción. La vigilancia es una postura, una actitud que reconoce la necesidad de dependencia constante del Señor. Además, la vigilancia en la madrugada es un tiempo donde la persona puede recibir revelación. La quietud contribuye a que la mente esté más abierta a comprender lo que durante el día era confuso. Es común que quienes oran a esa hora sienten que la escritura se ilumina con mayor profundidad, que las oraciones fluyen de manera más clara, que la conciencia se alinea con verdades que antes no estaban tan visibles. La vigilancia espiritual permite ver lo que los sentidos naturales no pueden captar, y en la madrugada esa capacidad se intensifica. Muchos sienten que reciben advertencias de acción para decisiones importantes, discernimiento sobre situaciones que no entendían o una paz que desarma preocupaciones que los persiguen desde hace tiempo. La vigilancia es una invitación a permanecer atentos, espiritualmente despiertos, reconocen do que en la madrugada se abre una puerta donde lo humano y lo divino se encuentran con una claridad que rara vez se experimenta en el resto del día. La idea de que la oración de madrugada rompe patrones espirituales negativos se basa en la comprensión de que existen hábitos, ciclos y cargas invisibles que afectan la vida de las personas. De manera persistente, estos patrones no siempre se manifiestan de forma evidente, a veces operan en el trasfondo de la rutina diaria, repitiendo silenciosamente a través del tiempo. La madrugada ofrece un espacio donde la persona puede identificar estos ciclos y enfrentarlos con una claridad que durante el día no siempre tiene. La quietud profunda del entorno permite que el alma se vuelva más consciente de quello que la oprime, de los temores que se han normalizado, de las dudas que se arrastran desde hace años y de las heridas que siguen abiertas. Es precisamente esta sensibilidad espiritual lo que facilita la ruptura de patrones que han intentado dominar la vida interior. Muchos de los ciclos negativos que afectan a una persona están ligados a pensamientos recurrentes, actitudes heredadas, influencias del entorno y experiencias del pasado que no han sido procesadas correctamente. En la madrugada, cuando la mente racional se encuentra en su punto más débil y el espíritu está más alerta, se abre una puerta ideal para confrontar esas estructuras internas que necesitan ser transformadas. La oración debe entenderse como un acto de guerra espiritual, donde la persona no solo habla con Dios, sino que también enfrenta aquello que ha intentado esclavizarla emocional o espiritualmente. La oración de madrugada ofrece una ventaja estratégica porque permite abordar esos patrones desde un lugar de autoridad interior, donde el espíritu está más dispuesto a rechazar lo que no proviene de Dios. En muchas tradiciones espirituales, la madrugada es considerada la hora
don si intensifica la actividad del mundo espiritual, tanto del bien como del mal. A esa hora, algunos patrones negativos intentan fortalecer sobre personas que viven en confusión, temor o desgaste emocional. Pero también es la hora donde la luz divina comienza a abrirse paso en medio de la oscuridad. Por eso, cuando alguien se levanta intencionalmente a orar, está haciendo una declaración espiritual de ruptura. Se está posicionando en territorio que la oscuridad pretende ocupar y lo está reclamando para la luz. La oración se convierte en un acto que interrumpe los ciclos repetitivos que buscan mantenerse intactos. Declarations de fe, palabras de verdad, confesiones profundas y clamor sincero comienzan a construir una dinámica completamente nueva dentro del corazón. Asimismo, la madrugada permite que la persona se conecte con una fuente de poder que la ayuda a sobreponerse a sus propias limitaciones. Muchos patrones negativos no se rompen solo con fuerza de voluntad, porque su raíz es espiritual. Algunas personas viven atrapadas en comportamientos o pensamientos que parecen imposibles de cambiar con técnicas humanas. Sin embargo, la oración sincera en la madrugada abre una dimensión donde el espíritu humano se une con lo divino, recibiendo la fuerza que necesita para enfrentar aquello que lo debilitó durante años. La vulnerabilidad del cuerpo en es horario es que la dependencia espiritual se más evidente, lo cual facilita la acción transformadora que trae renovación y liberación. Además, la madrugada es un tiempo donde la persona puede profundizar en su autoconciencia. La oración revela las áreas internas que necesitan ser confrontadas con valencia, patrones de miedo, patrones de autodestrucción, patrones de rechazo, patrones de indiferencia espiritual. En ese momento, el alma está menos defensiva, menos ocupada, menos ruidosa, lo que permite ver la verdad con mayor claridad. Esta honestidad profunda es esencial para romper ciclos que se mantienen activos debido a la negación o la evasión. Cuando la persona ora en la madrugada, está haciendo un ejercicio de sinceridad radical, reconociendo que necesita ayuda, dirección y intervención. Es aquí donde begins la ruptura de patrones espirituales negativos, porque la verdad tiene espacio para entrar y deshacer las mentiras que por tanto tiempo se mantuvieron arraigadas. La disciplina de levantarse a las 3 de la madrugada no es simplemente una costumbre espiritual, sino un proceso que moldea profundamente el carácter de quien la practica. La madrugada representa el momento donde el cuerpo pide descanso con más fuerza y donde la voluntad humana se enfrenta a su mayor resistencia. Cuando una persona decide renunciar al sueño para buscar un encuentro con Dios, está ejercitando una forma de autodominio que trasciende lo físico y alcanza lo espiritual. No se trata de una acción impulsiva, sino de una decisión que se repite día tras día hasta convertirse en un hábito que fortalece la constancia, la responsabilidad y la determinación. Cada vez que alguien vence la comodidad de la cama y se levanta para orar, está entrenando su espíritu a prevalecer por encima de sus deseos inmediatos. Esta disciplina forma carácter porque obliga a la persona a organizar su vida alrededor de propósitos más altos. No es posible mantener este hábito si la vida está gobernada por el desorden, la falta de enfoque o la apatia.
La madrugada soca alla luz la verdadera condición del corazón. Revela cuánto valor le damos a nuestra relación con Dios, cuánto estamos dispuestos a invertir en nuestro crecimiento espiritual, cuánto sacrificio somos capaces de ofrecer para fortalecer nuestra vida interior. El carácter no se forma en momentos de comodidad, se forma en decisiones difíciles, en renuncias conscientes, en actos que requieren compromiso y voluntad. Por eso la oración de madrugada es una herramienta tan poderosa para el alma. Le enseña a la persona a ser estable, perseverante y disciplinada, incluso cuando nadie más la ve. A lo largo del tiempo, quienes practican esta disciplina experimentan un cambio perceptible en su manera de enfrentar la vida. La misma capacidad que se desarrolla para levantarse temprano se traslada a otros aspectos. Mayor responsabilidad en el trabajo, mayor organización en la rutina diaria, más claridad al tomar decisions y una actitud más firme ante las tentaciones o distracciones. La disciplina espiritual se convierte en disciplina mental y emocional. El cuerpo aprende obediencia, la mente aprende enfoque y el espíritu aprende prioridad. La persona comienza a distinguir lo urgente de lo importante y a valorar los momentos de búsqueda interior por encima de los impulsos momentáneos. La madrugada también desarrolla la capacidad de resistencia. Levantarse a orar cuando el cuerpo está cansado o cuando el día anterior fue difícil es un acto de valencia. Es una forma de decir, mi fe es más fuerte que mi agotamiento. Este tipo de decisiones forja un espíritu capaz de enfrentar dificultades sin quebrarse fácilmente. Quien entrena su voluntad en la madrugada, desarrolla una fortaleza interna que lo acompaña durante el resto del día. Aprende a no rendirse ante la presión, a no ceder ante la frustración, y a no permitir que sus emociones gobiernen su vida. La madrugada se convierte en un gimnasio espiritual donde cada levantada fortalece músculos invisibles pero esenciales para vivir con propósito. También es importante entender que esta disciplina no solo forma carácter, sino que también forma un sentido profundo de dependencia. La persona aprende que no puede vivir de sus propias fuerzas y reconoce la necesidad de buscar renovación constantemente. La madrugada enseña humildad, porque demuestra que no importa cuán fuerte se crea alguien, siempre necesitará recargar su espíritu en la presencia de Dios. Esta dependencia no debilita, al contrario, fortalece. Da una perspectiva clara de que la vida no se sostiene solo con esfuerzo humano, sino con una conexión constante con lo divino. Finalmente, levantarse a las 3 AM moldea el carácter porque transforma la intención del corazón. La persona deja de actuar por obligación y comienza a actuar por amor. El sacrificio se vuelve un privilegio. La disciplina se convierte en deleite, y la madrugada pasa de ser un rito a ser un encuentro esperado. Es en esa repetición constante donde nace un carácter firme, maduro y sensible al propósito espiritual que se desarrolla en lo profundo del alma. La intercesión estratégica durante la madrugada es un acto espiritual que trasciende la oración común. No se limita a pedir por necesidades personales, sino que se convierte en un ejercicio de responsabilidad espiritual donde la persona se levanta para ponerse en la brecha por otros. A las 3 AM, el corazón está más sensible,
Lament está menos invadida por pensamientos del día, y el espíritu se encuentra más atento a las cargas que Dios coloca. Interceder significa cargar temporalmente el peso emocional y espiritual de alguien más. Y la madrugada es un terreno fértil para esa sensibilidad. Cuando todo está en silencio, la persona puede discernir con mayor claridad por quién devora, qué situaciones requieren atención urgente y qué áreas necesitan ser cubiertas con clamor. La intercesión es un acto de amor, pero también un acto de guerra espiritual, donde se levantan peticiones que buscan mover cosas invisibles y traer paz, protección o transformación a otros. En la madrugada, la intercesión adquiere una dimensión estratégica porque coincide con un horario donde muchas crisis interiores se intensifican. Hay personas que luchan contra insomnio, ansiedad, soledad, pensamientos destructivos o ataques emocionales en este horario sin que nadie lo sepa. Mientras alguien duerme, otra persona está peleando batallas mentales o espirituales. Levantarse e interceder crea un puente invisible donde el que ora sostiene al que está débil, aun sin conocerlo. Esta conexión espiritual es parte del misterio de la intercesión. La persona no siempre sabe por quién está orando, pero su espíritu siente la urgencia y responde. En estos momentos se levantan oraciones por hogares en crisis, niños que sufren, jóvenes que enfrentan decisiones difíciles, familias que están siendo atacadas, personas que están alejadas espiritualmente e incluso por ciudades enteras que necesitan cobertura. La intercesión estratégica también implica escuchar la dirección divina. No es hablar sin enfoque, es orar con propósito. Muchas veces en la madrugada surgen nombres de personas que no estaban en la mente durante el día, pero que ahora aparecen confusa. También se revelan situaciones que necesitan ser cubiertas. Un matrimonio debilitado, un amigo que está luchando con algo que no ha dicho, una familia que necesita fuerza, y una comunidad que atraviesa un momento crítico. Esta sensibilidad no es casual, es la forma en que el espíritu humano se alinea con el espíritu de Dios para participar en la restauración de otros. Interceder no solo mueve montañas exteriores, también moldea el corazón del intercesor, desarrollando compasión, empatía y un sentido profundo de responsabilidad hacia los demás. La madrugada es un tiempo donde se fortalecen las defensas espirituales. La intercesión cubre áreas que durante el día podrían quedar vulnerables. Alguien que intercede en la madrugada levanta murallas invisibles que protegen a quienes aman. Las palabras pronunciadas en ese horario tienen un peso especial porque fluyen de un corazón que sacrifica sueño, comodidad y descanso por el bienestar de otros. Cuando una madre o un padre se levanta a interceder por sus hijos, está levantando una barrera protectora alrededor de sus vidas. Cuando alguien ora por su nación, está sembrando estabilidad espiritual que puede tener repercusiones más grandes de las que imagina. La intercesión estratégica es una siembra en lo oculto cuyos frutos se manifiestan en lo visible. La madrugada también es un tiempo donde se practica la intercesión espiritual por generaciones futuras. Se ora por los hijos que aún no han nacido, por los sueños que aún no se han cumplido, por los caminos que aún no se han recorrido. Se levantan palabras de bendición
que preparan el terreno para que otros caminan con más claridad y menos tropezos. En este horario se pueden romper ciclos familiares, liberar destinos, proteger legados y sembrar bendiciones duraderas. Esta forma de intercesión conecta el presente con el futuro, reconocen do que lo que se hace en lo secreto tiene impacto en lo que vendrá. Interceder en la madrugada es un acto que transforma tanto al que ora como al que recibe la oración. Es una práctica que une compasión con estrategia, sensibilidad con autoridad, sacrificio con propósito. Es silencio profundo donde la persona entiende que no ora solo para sí misma, sino para sostener, proteger y fortalecer a otros en momentos que ni siquiera conocen. La conexión íntima con Dios durante la madrugada se fundamenta en la capacidad que tiene este horario de eliminar distracciones y abrir un espacio donde el alma puede expresarse con una sinceridad que pocas veces se logra durante el día. A las 3 a.m. no hay conversaciones pendientes, no hay responsabilidades urgentes, no hay voces competition, do por atención. Es un tiempo donde el silencio se convierte en un aliado espiritual, permission, do que la persona entre en un estado de reflexión profunda y comunión genuina con Dios. En esas horas, la oración fluye sin filtro, sin formalidades, sin pretensions. Es un diálogo desnudo donde la persona puede abrir su corazón, reconocer sus fallas, expresar sus dudas y compartir sus anhelos más sinceros. Esta transparencia absoluta crea un ambiente donde la presencia divina se percibe de manera más intensa, no porque Dios se acerca más, sino porque la persona está más dispuesta a escuchar y recibir. La madrugada ofrece una intimidad especial porque representa un acto de búsqueda intencional. Quien se levanta a esa hora lo hace por deseo, no por obligación. Y sacrificio crea una atmósfera de entrega que dispone el corazón para un encuentro profundo. La persona está más consciente de su necesidad de guía, de paz, de dirección, y al mismo tiempo más sensible a la voz suave del espíritu. En ese espacio libre de interrupciones, la conciencia se aclara, y el corazón se vuelve un terreno fértil para la revelación. Muchos experimentan que en la madrugada entienden pasajes de la escritura que antes les parecían confusos, reciben consuelo en áreas donde había dolor o sienten una convicción que transforma actitudes y pensamientos que habían cargado por años. Esta sensibilidad espiritual no es forzada, es fruto de la disponibilidad interior. La conexión íntima con Dios también se fortalece porque en la madrugada la persona se encuentra en un estado emocional más vulnerable y auténtico. El cansancio físico rompe ciertas defensas, permiten do que las emociones reales salgan a la superficie. Ali se logra con libertad, se ríe con sinceridad, se confiesa con profundidad. La persona deja de actuar desde la apariencia y empieza a actuar desde el alma. En ese ambiente, la relación con Dios se vuelve más real, más cercana, más profunda. La fragilidad se convierte en poder para la gracia, y la debilidad se transforma en un puente hacia la fortaleza espiritual. No es raro que quienes oran en la madrugada experimenten una paz que no lograron durante el día, una paz que no depende de circunstancias, sino de la presencia divina que llena el espacio interior. En la madrugada también se experimenta una conexión
más clara con el propósito espiritual. La persona puede escuchar con mayor precisión las instrucciones, impresiones o direcciones que necesita para su vida diaria. Es un horario donde el ruido mental disminuye, permisión do que la intuición espiritual se agudiza. Si reciben ideas que parecían imposibles, soluciones inesperadas, recordatorios de pasos que se deben dar o de decisiones que se deben cambiar. Esta claridad interior es uno de los regalos más valiosos de la conexión íntima en la madrugada, porque permite caminar el día con propósito y seguridad, sabiendo que las decisiones no se tomarán desde la ansiedad, sino desde la comunión. Además, la intimidad con Dios en la madrugada tiene un efecto restaurador. El alma que lega cansada, cargada o atormentada encuentra refugio en la presencia divina. Se descargan culpas, se sueltan temores, se sanan heridas silenciosas. Es encuentro íntimo tri descanso espiritual que complementa o incluso supera a el descanso físico perdido por levantarse temprano. La persona no solo se siente más conectada con Dios, sino también más conectada consigo misma, porque la oración permite ordenar pensamientos, esclarecer emociones y alinear el corazón con lo que realmente importa. La madrugada se convierte en un santuario personal, un espacio donde la conexión con Dios ya no depende de emociones pasajeras, sino de una relación sólida que se alimenta en lo secreto. Ali, la persona aprende a reconocer la voz divina en los susurros, a encontrar paz en el silencio y a descubrir propósito en la quietud. Es un encuentro que transforma, que alimenta y que renueva de una manera que pocas prácticas espirituales logran, creando un vínculo tan profundo que la madrugada deja de ser un sacrificio y se convierte en un deleite. La oración de las 3 AM nos recuerda que no estamos solos en medio de la oscuridad. Es en esa hora silenciosa, cuando el corazón se vuelve más honesto, cuando la fe tiene espacio para levantarse sin distracciones y cuando el alma reconoce que necesita la intervención divina con más urgencia. Cada uno de los principios desarrollados muestra que esta práctica no es un ritual vacío, sino un encuentro con propósito, un momento para pelear batallas invisibles, para recibir dirección cuando el día confunde, para sanar lo que no se dice en voz alta, para romper cadenas heredadas y para abrir el camino a una vida más sensible a lo espiritual. La madrugada se convierte entonces en un refugio donde la voz interior se alinea con la voz del cielo, donde la vulnerabilidad se transforma en fortaleza, y donde la persona descubre que lo sobrenatural no está lejos, sino esperando un corazón dispuesto. Quien aprende a buscar a Dios en la quietud de la noche también aprende a caminar con más estabilidad durante el día, porque lleva consigo la claridad, la firmeza y la paz que solo se encuentran en los encuentros profundos. Así, la oración de los 3 AM deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estilo de vida, un hábito que forma el carácter, que afina la fe y que prepara al espíritu para enfrentar lo que el amenazará, y aunque el mundo duerma, el alma despierta, se fortalece, se ordena y se ilumina en la presencia de aquel que sigue obrando incluso cuando todo alrededor parece inmóvil.